change represents one of the greatest challenges humanity will face in the near future. Agriculture and territorial planning are called upon to give their contribution to achieve the goal of carbon neutrality set by the Paris Agreement. Nature-based solutions which reduce and absorb CO2 emissions through sustainable practices must be understood, investigated and developed. Carbon farming is one of these practices, proposed by the Circular Economy Action Plan and by the Farm to Fork strategy. It is a novel farming model, an alternative to traditional and intensive farming systems. Carbon farming includes practices which are highly effective in sequestering soil carbon and in reducing emissions in the atmosphere. A farming model that promotes methods derived from organic farming. It is oriented towards a circular economy, sustainable for both the environment and local communities. The Life Sea Farms project carried out scientific tests to investigate carbon sink potential of soils in relation to carbon farming practices, contributing to increased knowledge of the effects of these practices and developing a certification system of net carbon removals based on a robust and transparent accounting scheme in line with the National Inventory of Greenhouse Gases. Soil is the largest store of organic carbon in terrestrial ecosystems. In this context, researchers from the University of Tuskegee in the DBAF department monitor the amount of organic carbon contained in the first 30 centimeters of soil over time through core drilling. The main objective is to evaluate the periodic increase rates of carbon stocks deriving from the agricultural techniques of carbon farming applied in some poplar groves in northern Italy. We are located in Sabbioneta, a Lombard municipality in the province of Mantua. In these wonderful river areas, PANGUANETA was founded in 1960 as a leading company in the production of poplar plywood in Italy and Europe. Selected by Federligno with the Sea Farms project as a virtuous example for the sustainability of the poplar supply chain. The company also implements carbon farming practices with great attention to ever greater ecological sensitivity. La bioapicoltura è una pratica sostenibile. Si parla di coltivazioni di piante di pioppo in territori vocati tra l'altro alla bioapicoltura, come questo, che è la confluenza tra due fiumi che sono l'Oglio e il Po, e quindi siamo in Golena. E quindi siamo in territori in cui la falda aiuta la crescita del pioppo, per cui portando anche naturalmente un apporto di nutrimento e di acqua. Coltivare un pioppeto lo si fa da secoli, ma abbiamo imparato a usare mezzi e accorgimenti che minimizzino sempre di più gli impatti che può avere la bioapicoltura. One of the fundamental carbon farming practices to ensure sustainable management is certainly the grassing of poplar groves, also favouring a greater accumulation of organic carbon. Even minimal processing, if done well, can guarantee many benefits. These agricultural practices improve the structure of the soil and favour its microbiological life by reducing its erosion. It also favours biodiversity and scenic beauty. Thanks to these innovative practices aimed at greater ecological sensitivity, over the years, the company has obtained important specific certifications, such as FSC and PEFC. Abbiamo alcuni principi fondamentali che cerchiamo di seguire. Parliamo di differenziazione clonale,
Abbiamo il clone principale, che è il clone I214, tra l'altro un clone creato dalla ricerca italiana, che è un fiore all'occhiello in tutto il mondo proprio per la sua specificità. Però parlando di sostenibilità, quindi di biodiversità, il nostro appezzamento si interrompe con altri tipi di clone. Questo perché ad esempio gli attacchi specifici di un certo tipo di clone non attaccano un clone diverso. PANGUANETA works for 360 corporate social responsibility, achieving many important objectives, from corporate values to innovation and business and the environment. It also guarantees sustainable development of the local economy by offering employment and playing a key role in safeguarding the quality of the Po River landscape, an environmental resource of inestimable value. Vogliamo sempre avere la possibilità di produrre prodotti sempre meno impattanti e con delle caratteristiche migliorative rispetto a quello che vengono richieste dal mercato. Oltre quindi a questi prodotti con incollaggi a bassa emissione di formaldeide, noi abbiamo anche introdotto anche altri incollaggi senza aggiunta di formaldeide per andare ad essere propositivi anche in settori molto più stringenti di quelli attuali. E cerchiamo all'interno del nostro ciclo produttivo di non sciupare niente, quindi di tutto quello che è la materia prima legno, portando rispetto e cercando di utilizzare e avere il meno scarti possibile, questo anche grazie alle nuove tecnologie che sono state inserite in azienda con investimenti consistenti, ad esempio nella sfogliatura il tondello, che è l'anima che rimane della pianta, negli anni è diminuito sempre di più di spessore. E questo vuol dire che rimane meno scarto possibile nella lavorazione del legno. Gli scarti di lavorazione vengono poi utilizzati all'interno dell'azienda per il ciclo energetico industriale che ci permette di utilizzare tutti i nostri sfridi per produrre energia termica che viene utilizzata dai nostri impianti di essiccazione. E questo ci ha permesso di sostituire integralmente l'utilizzo del gas metano che prima di questi investimenti utilizzavamo per il processo produttivo. Quindi nulla viene sciupato e tutto è favorevole al ciclo produttivo che si chiude anche nella parte energetica tramite gli scarti di lavorazione. The company continues to invest in the reduction of CO2 emissions through corporate social responsibility policies aimed at neutralizing its carbon footprint, also obtaining the carbon neutrality certification. This virtuous example shows us that adopting innovative practices is possible and convenient, and leads us to hope for a sustainable and low emissions future for the new generations.